Durbee dammee taaffasee fi obboloonni ishee Saamsoonii fi Toliin magaalaa Dambidooloo irraati kan dhufan. Dammeen akka dubbattutti obboleessi koo na cina jiru Saamsoon muka gaaguraarraa kufee garmalee miidhame. Of wallaalee arrabni isaa hin dubbatu, iji isaas tasumaa hin argu ture. Qaamni isaas laamsha'ee hojjechuu tasumaa hin danda'u. Haaluma kanaan mana yaalaa naannoo geessinee ogeessonni yaalaas tubboo funyaaniin galchanii fi dhangala'aa xiqqoo achiin akka fudhatu taasisan. Saamsoon garuu haala ulfaataadhaaf sodaachisaa keessa ture. Tasumaas jijjiirama hin qabu. Sana irratti tubboo fincaanii galchanii fi tubboo fincaaniin gargaarama ture. Torbee tokkoof haala ulfaataa kanaan erga yaalame booda ogeessonni fayyaas jiraachuuf abdii tasumaa hin qabu jechuun sammuu isaa keessatti dhiigi dhangala'uu waan danda'uuf tasumaas jijjiirama agarsiisaa waan hin jirreef hospitaala Phaawulositti riifarii isinii barreessina jechuun riifarii nuuf barreessan. Tasumaa jijjiirama waan hin qabneef nus abdii keenya kutannee riifarii fudhannee konkolaataa dhuunfaatti kireeffannee fudhannee dhufne. Tasumaa of waan hin dandeenyeef obboleessi koo dugdatti baata, ani immoo mataasaan irratti hin qaba. Haala ulfaataa kanaan utuu jirru obboleessa koo wajjin baannee gara waldaa kiristaanaa araara waaqayyoo addunyaa dhufne. Ergasii maaltu isaaniif ta'e? Dhugabaatii isaanii guutummaa hordofaa. Ararike malangone mararike ararike malangone mararike sayararike ararike malangone mararike ararike malangone. Maqaan koo Dammee Taaffaseen jedhama. Kan inni irraa dhufe magaalaa Dambidoolooti. Warri cina koo dhaabatan kun immoo mucaa ijoollee bulettii kootiidha. Inni nattaan kun Saamsoon Kabaa jedhama. Inni garas jiru immoo Tolii Kabaa jedhama. Kan nuyi dhugaa ba'uuf dhufne lafa kanarraa Saamsoon nama jedhamu kanatu guyyaa gaafa 25 ji'a sadaffaa muka gaaguraarraa kufee akkuma kufeen immoo iji isaan jaamee afaan isaan dubbatu qaamni isaa gara bitaa immoo hunuma du'eella waashee hojjechuu hin danda'u. Guyyaa gaafa sanaa bira kan nuti hin jirre nama kan biraatu fuudhee gara hospitaalaatti geessee nu waamee iddoo horiitti kufe waan ta'eef gaafa dhannu jireenyaaf abdiin qabu namatti hin tolu haalli inni keessa jiru. Galgala gaafa sanaa raajii kaasanii gaafa laalanii cabas mini dhukkuba isaa baruu hin dandeenye waan ta'eef yaalla amma danda'ame nuun jedhanii isa boodaatuma yaalanii furmaata waan dhabeef kana booddee rifeerii isinii goonaa fudhattanii deemtuu nuun jedhan. Haalli yeroo sana rakkisaa waan ta'eef maatiin nu dukka waan hin jirreef halkan kana fudhannee deemuu waan hin dandeenyeef yeroo biraa fudhannee deemna jenneen ittiin qabne hamma torbee tokkotti achitti erga yaalchifne maatiinis erga dhufanii booddee fudhannee deemna bakka erga furmaata dhabeetii rifeerii nuu kennaannaan silaayyuu rifeerii isin ilaanna malee jiraachuuf abdiin qabu akka keenyatti ilaallee furmaata waan goonu waan hin qabneefi deemtaniitu ilaalchistu siitis kaanii kaastanii sammuu isaa keessatti dhiiguu danda'a waan ta'eef nuun jedhanii tole jennee nusi gaafa sana Phaawulos hospitaalitti gaafa isaan rifeerii nuu kennan gaafa guyyaa lamaa fudhannee gara kana dhufne. Gaafa guyyaa lamaa fudhannee gara kana dhufnee kaane sanbaduraarra jechaadha. Sanbata isaa as turree baay'ee waan of hin dandeenyeef inni baannee deemuu waan nutti ulfaateef hamma roobii gaafa guyyaa ja'aatti turree gaafa guyyaa ja'a mana gubbaa keessa turree baarandaa kana jalatti ala kanatti raajiin galgala erga nama hundumaaf. Etuu gara kana dhuftanii raajiin isiniin kadhatin dura mucaa amma iskiriinii irraa akka arginetti kaataatarii yookiis tubboon fincaanii irra jira. Finyaan isaa keessallee tubboon jira of hin danda'u qabdanii dhuftanii mee yeroo sana akkam ture mana yaalaatitti kaa'ee tubboo kana? Mana yaalaatitti kaa'ee nyaachuu hin danda'u dhuguu hin danda'u waan ta'eef funyaan isaatiin lallaafaan akka galuuf jedhanii tubboo gashanii kaataatarii fincaanis hin gashanii fi kan hunduma isaa baatee jira. Haalichi rakkisaadha yoo namni tokko duddatti baate namni kan biraan immoo mataa isaa dudda isa baatu irratti qaba.
kan nuti ittiin dhufne makiinaa uummataa utuu hin taane kontiraata fudhanneeti. Haalichi rakkisaadha akka irra dhaabannu kana miti. Inni of hin danda'u hin beeku dubbachuu hin danda'u astuna dhibee astuna dhukkuba jechuu waan hin dandeenyeef nutti ulfaateera. Akka keenyattis abdii finneerra waaqayyumaan eegaa jirra akka keenyatti malee furmaata tokkoyyuu waan hin qabneef iddoo kana dhufnee waaqayyo nu gargaaree haala nutti ulfaate isa sammuu keenya caale gadi qabee waan hundumaa nurraa harcaasee akkuma raajiin itti bu'anii kadhataniin iji isaa hin banamee afaan isaatiin waa fudhachuu kan hin dandeenye galgaluma gaafa sanaa harka isaatiin qabatee bishaan hin dhugee ganama gaafa sanaa fudhannee gara maatiitti deebinee qaamni isaa inni gar tokko lawwaashee yookaan du'e sun immoo suuta torban lama booda lafa ejjetee deemuu danda'e akkasitti waaqayyo nu gargaaree gadda mana keenya oolchee jireenya kaleessa nagaa ba'ee akkuma nagaa ba'etti immoo galgallisaa gaafa sana gadda kan nutti ta'e dukkana kan nutti ta'e dukkana keenya ibsee jireenya keenya irraa ba'aa ulfaataa isa buuse waaqayyoon nu galateeffadha. Egaa obboleettiin keessa waa baay'ee isaa dubbatteetti yeroo sana situ baatee iddoo kanatti fidamee haalli yeroo sana ture maal fakkaata ture akkamitti akka waaqayyo gargaareen gabaabsi dubbadhu. Anoo yeroo sana mucaa kana baadhee yeroo dhufetti baachuu isaa dadhabbii isaa osoo hin taane wantoota garaagaraatti jira kataatiriin fincaaniitti jira tuubboon illee akka kana kan inni karaa nyaataa ittiin fudhatu funyaan isaatti jira wantoota kana eeggachuudhaaf jedhee baay'een of sodaadhaa. haa ta'u iyyuu malee garuu mucaa kana duratti baadhee isheen immoo dudduuba kootiin morma isaa mataa koo irratti gadi qabdee yeroon fuudhee dhufetti gara olii mana gubbaa ciibsinee godinatti gaafa gaffinnu yeroo kadhataa gaafa ga'u gaafa gaffinnu isaaf hin kadhatamee gaafa kadhatameef raawwatu yeroo sana nyaata kan inni ittiin ilaalluuf siriingaadhaantu mangoo garaagaraa fuunee kara funyaan isaatii keessa gadi galchine arrabisaas dubbachuu hin danda'u iji isaas ilaaluu hin danda'u qaamni isaa gar tokko yeroo doktorotii hin qiqimmiiduu qaamni isaa tokkollee dhaga'uu hin danda'u marfees waraanu qaamni isaa fudhachuu hin danda'u hospitaala keessatti kan inni taa'ee torbee tokkoof guyyaa lama bulee gara guyyaa sagalii hospitaala keessa bulee hamma kana namni tokkotti dubbachuu hin danda'u namas ilaaluu hin danda'u arrabni isaan dubbatu qaamni isaan socho'u diriiree maciisa baqaan kanaan booda gaafa guyyaa sochii gaafa dhaabu nutti cimeeraa gochuus waan hin dandeenyeef deemtanii raajis kaasnee harki isaas cabaa miti qaamni isaas cabaa miti waan ta'eef nuti immoo meeshaa sitiskaanii kan sammuuttiin raajii kaasnu waan hin qabneef fuutaniitu gara paawuloos hospitaalii deemtuu nuun jedhaniitu ajaja kana nu laatanii jechuudha. Guyyaa gaafa as dhufneeti kaasee garuu gaafa sana eega kadhatamee fi booda guyyaa gaafa sana tuubboon funyaanii isaa irra jiraa jechuudha. Gaafa sana gaafa manatti galuu ija isaatiin gaafa ilaalu tuubboon funyaaniitu funyaan isaatti jiruutu an akkas galagalee gaafa nasichi ilaalu ofii isaatiin kataaterii funyaan isaatti jiru sana ofitti fuudheetu hin gatee itti deebisuun na tulfaate kanaan booda qaamni isaa obbaraa gaafa dhufu marfeen harka isaarra jira ture kanaan booda mucaan kun obbaree qaamni isaa sosocho'uu jalqabee gaafa sana isa booda eessa akka jiru ilaalee waan dumaa ofiin fudhatee nyaachuu jalqabee guyyaa gaafa sanarraa ka'ee fayyina guutuu argatee sabni akkasittiin argitan kun guyyaan sun akkas miti guyyaa rakkinaaf guyyaa gaddaa guyyaa baay'ee nama sodaachisuudha akkasitti dhaabatanii galateeffachuun garuu salphaa fakkaata ammayyuu harka keessa walitti dhaati waaqayyoon nu galateeffadhaan jedha. Akka obboloonni kee dubbatanitti yeroo sana of hin beektu iji kee hin argu arrabni kee guyyaa 9 guutuu hospitaala keessa turte hin dubbattu jedhanii addanatti namni waaqayyo raajiin sii kadhatanii fayyina guutuudhaan addana dhaabbattee jirta mee haala yeroo sana ture fayyina ammarra jirtu dubbadhu. Haala yeroo sana utuu sanaan qaratanii dura waan ta'e hin beeku erga sanaa qaratanii booda moojii koo banamuusaa beekaa miilli koo harki koo hojjechuu isaan beekaa kayyaa deemu koo hin beeka. Duraan garuu guyyaa 9 kana iji kee hin argu waan taate homaayyoof hin beektu ati? Waan tokkooyyoof hin beeku. Ergi namni waaqayyoo sii kadhatanii garuu amma barumsa keettis deebitee waan hundumaa sirriitti yaaddaa hojjetaa jirta? Eeyyee waan hundumaatti yaadeen hojjechaa jira waaqayyoon naaf galateeffadhaa. Sabni kana dhageenyu hin galateeffanna ilma waaqayyoo isa jiraata. Salphaa miti akkuma isin amma dhageessan guyyaa 9 hin dubbatu hin argu tubboo finyaanii kaataateriin fincaanii irra jira har'a garuu nama nagaa ta'e barumsa isaatti deebi'ee nama fayyaa ta'e kunoo fayyaa guutuun isin gidduu dhaabbatee jira ilma waaqayyoo isaa akka kanatti tola nama gargaaru Yesuusiif hin ta'aaf ulfinni ammallee Yesuusiif.
yeroo sana obboleessa keessi baatee sana irratti morma kee obboleettii keetti irratti qabaa arra garuu qaama fayyaa qabda deemuu dandeessaa mee addanarra olii gad deemi nutti agarsiisi sabni kana arginu immoo ilma waaqayyoo isa fayyaa namaa deebisu Yesuusiif intaaf ulfinni ammallee intaaf ammallee gararraaf gajallaa kan jiru ijinee fooricnee harka keenya walitti buusnee Yesuusiif ulfina fidaafi እህታችን ደሜ ታፈሰ ወንድሞቿ ወንድማችን ሳምሶን ከባና ወንድሙ ቶሊ ከባ ከደምቢዶሎ ነው የመጡት ከቄለም ወለጋ ዞን የመጀመሪያው ምስክርነታቸው ወንድማችን ሳምሶን ከቀፎ ከታሰረበት ዛፍ ይወድቅና ከፍተኛ ጉዳት ይደርስበታል በዚህ ጊዜ እሱ አይኑ ሙሉ በሙሉ ታውሯል አይም 9 ቀን በሙሉ ሆስፒታል በቆየበት ሰዓትም እሱ ራሱን አያውቅም ነበር እዛ ህክምና ተሰጥቶት ምንም መሻሻል ስላላሳየ የዛኔ ግማሽ ጎኑ ሙሉ በሙሉ ሽባ ሆኗል በተጨማሪም ደግሞ ምግብ መውሰድ ስለማይችል በአፍንጫው በኩል በቱቦ ምግብ ይሰጠዋል ማለት ፈሳሽ ነገሮች ይሰጡታል ሽንቱንም መቆጣጠር ስለማይችል በሽንት ቱቦ ይጠቀም ነበር ሆስፒታል ሪፈር ሲያደርገው ይዛችሁ የምትገቡ ከሆነ ለናንተ አንሰጥም ቀጥታ ሪፈር ወደ ተደረገበት ሆስፒታል ነው መውሰድ ያለባችሁ ሲሄድም ደግሞ አሁን ልጁ ራሱን ስለማያውቅ ከናንተ ጋር የሐኪም ባለሙያ ተመድቦ ነው መሄድ ያለበት ብለው ነገሯቸው እነሱ አይ የኮንትራት መኪና ይዘናል እኛ በኮንትራት መኪና ነው የምንሄደው ወደ ቤት አንወስድም ብለው ቃል ከገቡ በኋላ እሺ ብለው በኮንትራት መኪና ይዘውት ወደዚህ ወደ አራራዋ ቀዮ አዱኛ ቤተክርስቲያን ነው ይዘውት የመጡ እዚህ ከመጡ በኋላ አሁን በቪዲዮ ላይ ባያችሁት መልኩ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታዬ ጸለዩለት እሱ ራሱን ማወቅ ጀመረ በተጸለየለት ሰዓት ወዲያው አይኑ ማየት ቻለ ሰውነቱንም እያወቀ መጣ በፊት በአንድ ጎን ሽባ የሆነው ሰውነቱ መርፌ ቢወጋም መድኃኒት አይቀበልም ቢቆነጠጥም ሰውነቱን አይሰማውም ምንም ደንዝዞ ነበር ከዛ በኋላ ግን ሰውነቱን ያወቀ መጣ ራሱ ሳምሶን አፍንጫ ውስጥ ለምግብ የገባለትን ቱቦ ራሱ አወጣ በእጁ በኩል ደግሞ ግሉኮዝ ነበረ መርፌ ነበረ መርፌውን ደግሞ ወንድማችን ቶሊ አወጣለት ከዛ በኋላ እሱ ውሃ ልጠጣ ሲል በፊት ከልክለውት ነበር ራሱን ካወቀ በኋላ ግን ውሃ መጠጣት ጀመረ ምግብ መብላት ጀመረ ሁሉ ነገር ወደ ቦታው እግዚአብሔር መልሶለት አሁን ባያችሁት መልኩ ከሞት አድኖት አስቸጋሪ ከሆነው አይነት ሁኔታም እግዚአብሔር ፈውሶት የእግዚአብሔርን የማዳን ኃይል መስክረዋል እኛም ለዚህ ሁሉ ለእግዚአብሔር ክብር እንሰጣለን The scientists you are watching on the screen are the families of brothers Samson Kappa. They were all from Dambidolo, one of the capital in the western Oromia. Their testimonies went with all about the miracle of God's healing hand reached to the brother Samson. Here I brought you the summary of these all testimonies in English. I believe that it will inspire your faith. It's my pleasure to invite you and hear your exceeding testimony too. And confirming the motto of the prophet MESERET TAYE that he always says, there is no big problem, but big God. Let me tell you something. Hear me. Healing is not of man's work. It is God's work. Healing is a gift from God. For God enrich his son. Healing is the bread of the children of God. It is your own bread. There is no a bondage that the power in the name of Jesus is unable to break. If you believe, Cancerinis, HIVnis, coronanis, utallonis, tokku myself. Whatever is exalted with your thought is very simple with Jesus.
Guyyaa waaqayyoon ni sodaachisaanitu hin dhufin maqaa waaqayyoo kan waammatu hundinuu hin oolayidha. Before the terrible day of God, whosoever call upon the name of the Lord shall be saved. Maqaan isaa oolchaadha. For his name is Of kolchaadha. and rescuer. Waaqa jalatti lafarratti milikkitaaf dinqii gurguddaa hin hojjeta. He is able to do miracles and wonders under the sun. Humna maqaa isaa jala. Under the power of his name, hamaan dhaabatu kamuu hin jiru. no evil can withstand. Garuu amanaa. But just believe. Ilmaan waaqayyoof kan kenname. The gift to the children of God fayyina. is healing, Nagaadha. is peace, Gammachuudha. is joy, Malee aadaa jiraachuun kee fedha waaqayyoo miti. and not murmuring. Sagalee isaa erge isaan fayyisee. As it is Boolla written, du'aa keessaa isaan baasee. he sent forth his word and healed them. Farsaa 720 irratti akkuma jedhu. As it is written in the book of Psalm, Dhibee guddaan hin jiru gooftaa guddaa malee. there is no great sickness but great Humna dhiiga walichaan. by the power of Humna dhiiga walichaan. by the power of the blood of the Lamb. It was 3 months ago that Brother Simpson fell down from a tree as he was hanging a hive in the jungle. 13 people who were shepherding cattle saw him and took him to the hospital. Later, when his family heard that and reached for him at the hospital, he was injured inside his body and suffering from the severe pain. Terribly fainted, despite his injuries were not seen by X-ray. Later, the physician who had been treating him referred him to St. Paul Hospital. Meanwhile, his family chose to bring him to this Global Mercy of God Church, locally called ARARA Church, believing that only God can revive his dead body. Indeed, when they were about to bring him, he was mute, closed eyes, and unable to hold on even his own head. Even when someone carried him on his or her back, someone other had to assist his head up and hold on his catheters beside. He was almost half paralyzed. Take a look this short video to how he used to look like when they brought him, as I will write back after a few seconds. Ararke malangone mararke ararke malangone mararke sayararke ararke. After the man of God prophet MESERET TAYE prayed for him, the prophecy in Daniel chapter number 10 from verse 8 that says, "Then again the one having likeness of a man touched me and strengthened me came to pass on him. Immediately he could stood up, ate, using a natural way of defecation and urination. As you can see him all now, all his families had asked you to join them and give God a shout of joy. Join them and bring a shout of joy." Akkasitti dhaabatanii galateeffachuun garuu salphaa fakkaata. Amma iyyuu harka keessa walitti dhaati waaqayyoon nu galateeffadhaan jedha.